Hello friends, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് അലമേദ ഐലൻഡിൽ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് മുതൽ കാണുന്നത് അലമേദ ഐലൻഡിലെ കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടത് ക്രിസ്റ്റോറെ സ്റ്റാച്ചു ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാച്ചുകളിലൊന്നായ സ്റ്റാച്ചു ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോ കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഒരു വാൻ ലൈഫിൻ്റെ കഥയാണ്, ഒരു വാൻ ലൈഫറിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് വാൻ. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷൈൻ സുരേഷ്. Welcome back. Welcome back. India, it's always in my heart. So one day I have to go back. ഒരു മച്ചാന്റെ അടുത്ത് എത്തിയട്ടാ നമ്മുടെ കാർലോസ് ചേട്ടൻ. ഹലോ. അവ സ്പെയിൻകാരനാണ്. കാർലോസ് ചേട്ടന്റെ കഥകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഞെട്ടിപ്പോവും. Actually, you are excited. Yes, sorry. Explain. No need to explain. Don't worry. You can speak English later. Yeah, no problem. Yeah. So, मेरा नाम है Carlos. क्या है? അപ്പൊ ആള് സ്പെയിൻകാരനാണ്. ആള് ട്രാവൽ ചെയ്തേക്കണ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. കാര്യം 26 രാജ്യങ്ങൾ എനിക്ക് കാണണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ പോയേക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 രാജ്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ പുള്ളി ഒരു 20 എണ്ണം ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. യു ആർ എ ലക്കി മാൻ. അതും ട്രാവൽ ചെയ്യണ കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇത് കണ്ട വാൻ ലൈഫ്. കാർലോസ് ചേട്ടൻ തന്നെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് കാർലോസ് ചേട്ടന്റെ ഈ വാൻ ലൈഫ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. Or if I want, if it's raining, I will stay inside. But so here is the cooking facility. Very important stick. If you are cooking something that it's oily or frying, you know, and you don't want to like waste, get your van dirty or smelly, you can always cook outside. That's why I make this. Yeah, we can easily invention. clean. Yeah. It's like so, okay. and also the smoke smells. Yeah. Otherwise, in the van, always if you're cooking every day and Yeah. Okay. yeah. This is more used in summer, no? Now that we're getting more cold days, I'm cooking more inside. Inside. I Okay. open this window. This window opens. Wow. But this is for cooking outside when you're frying or Yeah. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഉള്ള ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്യാസാണ്. ഗ്യാസിൻ്റെ ചെറിയ സിലിണ്ടറാണ്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടർ വെച്ചാണ് ആള് കുക്ക് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കഴിയുമ്പോൾ ആള് ഗ്യാസ് മാറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. കാര്യം ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്മെല്ല് വരും. അപ്പോൾ അത് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ആ സ്മെല്ല് പോകും. അപ്പോൾ അതാണ് ആൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. Nice. You can. I want to show you. Yeah. Just water goes here, so I can just lift it, pull it. Yeah. And I have water here. No, so I can wash this here. Drinking water. Whatever, drinking water. Yeah. Okay. Washing whatever, and it goes there, and it's easy. No, Easy. It's accessible. Vegetables. It's vegetables. To cook. Yeah. Like a small fridge. Do you like vegetables? I like vegetables. Yeah. So then you can just close this. Okay. Now we put Food? this here. You already prepared the food? Yeah. Oh, Food's ready. good. Yeah, and warm. So Nice. what is this? Shiitake. Shiitake? It's named shiitake? It's vegetables with shiitake. Okay. And Vegetable with shiitake. It's vegetable? Yeah, it's all vegetables. Yeah. Yeah. It's fine. അപ്പൊ ആള് കുക്കൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണുണ്ട്. I'm a hungry man. No, just kidding. വാന്റെ അകത്തൊക്കെ കയറിയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇനി കാണാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു So this thing slides. Okay. It goes from here to the back. Okay. It can slide. Okay. You can put it wherever you want. Okay. And so all these ones remove. All Okay. these tables. Tables. Okay. And there are three pieces. We have more spaces. Yeah. So you can put these ones underneath or remove them, whatever you want. There are different configurations. But you Okay. can sit down here and this is your table. Table. And you can do the same on the other side. Yeah. We can
sit here and eat food like Yeah. okay. And you can open this, and there are many things inside. Fine. Good. Many things. Many No, things. it's big. Yeah, big. And it's a big chair. So actually, it's long travel. It's useful. Yeah. And then when I'm driving, driving time, I hook this and yeah, this it's is- protect the. This one. Okay. It doesn't move. Doesn't move. Okay. Yeah. Good one. And then all that is more food. And then you can open as well, and you can take It's your outside. storage, food storage. And it's a table. Yeah, table. Or a Also chair. Table. Chair. Now it's a Okay, chair. We can. And this one it's removable. You can take it outside. So on the back, we have the bed. Yeah. We can sleep this way, It's right. or we can just add something I have and then put it this way as well. Okay. So we can be two people, you know? Two people. Like Big. this way. Okay. Yeah. So now that I'm going alone, I sleep this way. Yeah. It's Small easy. space. It's okay. It's It's here. enough. And then, like I told you, these are the ones that remove, you see? So there are 3 pieces. So if I want, I put this one here, Okay. and then I can sit down here too. Can be 2 people here sitting down and 2 people on the other side, 4 people, and 1 table in the middle. Yeah. It's really nice. Fine. It's really nice. It And- easily. Yeah, and Easily. here there is space. Okay. Yeah. Okay. It's here- good. Here's a space. You can things. put things. Yeah, Okay. many things on both sides. Yeah, and yeah, this is the sleeping stuff. This is my bike. This is my skateboard. Yeah. This is the time for doing this. You know, now they want us to remain at home and be, Yeah. you know, in prison at home. Go on the streets. Too many things on electricity. So when I don't have a panel now, but when I'm driving, I have this inverter connected to the battery. It's a 1500 inverter, and I plug this socket, electric socket. Charging for Charging like for computers. all my things. All that, okay. Computer, camera, drone, and whatever. On the way, Yeah, driving. So when I'm driving, Yeah. I put everything, boom, and Boom. charge. Charging. Yeah. It's good. Good use of the. അപ്പൊ ഇതാണ് ട്ടോ ആള് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഓൺ ദ വേയിലെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാര്യം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ആളുടെ പവറുള്ളത് കാര്യം. അപ്പോൾ പുള്ളി ഫുള്ള് ചാർജാക്കി വെക്കും, എന്നിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നു, സെയിം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. And here I cook. In the morning I make tea or chai, and I keep it warm during the day. And so I'm drinking, pouring, and driving, and drinking. It's good. That's it. It's normal. That's my house. Yeah. It's lunchtime. It's lunch time. ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. വെജിറ്റബിൾ ആണ്, ഫുൾ വെജിറ്റബിൾ ആണ് ഫുഡാണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഒരു സ്പാനിഷ് ഡിഷ്. No, not really. World dish. World dish. World dish. Yeah. It's got some Morocco. No, tandoori. Tandoori spices. തന്തൂരി. Yeah. Okay. തന്തൂരി. Tandoori spices I put. And shiitake is Japanese. ജാപ്പനീസ്. Shiitake, yeah, it's a mushroom. Okay. Mushroom. Yeah. And I'm looking. Yeah, we're just gonna eat some vegetables with shiitake. It's a mushroom. Comes from Japan. Japan? Yeah. Yeah. Okay. Originally or whatever, no? Now it's cultivated everywhere now. Shiitake. Yeah. It's smell is good. Yeah. Really nice. Yeah. Little bit. It's good. Little bit. It's good. You need to grow. That's what your grandmother will say. So we will put. Oh, sorry. We will eat. We're already cooked. Okay. Now some soup. So. Okay. Okay. Right. Okay.
Bombole. അമ്പലേ ഫുഡ് കഴിക്കാം ഫുഡ് കഴിക്കാം Food കഴിക്കാം. ആ കഴിക്കാം കഴിക്കാം. അപ്പൊ എന്തായാലും പുള്ളിയുടെ ഫുഡൊക്കെ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുഡ് കഴിച്ചു നോക്കാം. പുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കാര്യം ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആള് ഫുഡൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം. നല്ല ഇരുന്ന് നല്ലൊരു സ്പൂണും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഫുഡ്. നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. It's nice. Very nice. Very nice. It's ecological food. All vegetables. All vegetable. Ecological. Yeah. Carrot, cabbage, whole things. Nice. Yeah. നല്ല കിട്ടില്ല ഫുഡാണ് കേട്ടോ. അധികം എരിവില്ല. ഇവര് എരിവ് ഉപയോഗിക്കില്ല. അതാണ് യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എരിവ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. കാര്യം എരിയുന്ന ഫുഡുകൾ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ്. ചില്ലി യു ലൈക്ക് ചില്ലി പൗഡേഴ്സ്? You not put chili powders? I like. I don't use much, but I like. Much. Yeah, I like. Okay. I know you like. Yeah. I don't put too much chili, but sometimes I do. Sometimes. Yeah, sometimes. Yeah. Yeah. Kerala peoples like put. I know. പുള്ളിക്കറിയാതാണ് കാര്യം. കേരളത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ I like, but I don't use often. Often. Yeah. Portuguese peoples also not using chili too much. Like little bits. Little bit. Yeah. Not much. എന്തായാലും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കിടലൊരു ദിവസമായിരുന്നല്ലോ ശരിക്കും എനിക്ക്. കാര്യം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വാൻ ലൈഫിൽ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ നൈസ് പേഴ്സൺ പുള്ളിനെ കൂടി വന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു താങ്ക്സ് ഫോർ ദ മെമ്മറീസ് മാൻ. താങ്ക്സ്. Pleasure. Yeah. Pleasure. Brother. Yeah, it's for good memory for me. Like a good experience. Nice. Thank you. I also had very good memories and experiences when I visit India. So Yeah. It's pleasure, man. Yeah. Pleasure. Yeah, you then come back India. I will. Yeah. I will. I have to. For Yeah. Sure. We can explore. Yeah. India, it's always in my heart. Always, so one day I have to go back. Yes. Good country. Very good country. Good people. Good peoples. Yeah. Welcome back. Welcome back. We're still here, enjoying this delicious food. Delicious food. Not too spicy, but very healthy. Yeah. Yeah. Exactly. I want to say hello to Charlie. Charlie. Yeah. Hello, Charlie. Yeah. Charlie, this my video. My brother from another mother. Yeah. We have the same name. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻജോയ്മെന്റ്. കാര്യം എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണുക, സംസാരിക്കുക, പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുക. ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, അതിനാ ഒരു ഉപമയില്ല അതിന് പറയാനായിട്ട്. It's unique. Yeah. We have to chase our dreams. Yeah. And like you were saying, many of us have this dream. ആള് ഒരു യൂട്യൂബർ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. സാധാരണ ജസ്റ്റ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകണേണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ആള് എന്താ പറയാ, വഴിയിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളും അതുപോലെ ആള് പോകുന്ന യാത്രകളൊക്കെ പകർത്തിയെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആള് ഇതിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ആള് പോയ ഒരുപാട് കൺട്രീസിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൺട്രീസുകൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആള് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലഡാക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഗോവയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കേരളമൊക്കെ കണ്ട് പോയ ആളാണ് അല്ലേ? Hey, now I'm filming you. Yeah.
Happy of meeting you, Shine. Happy. You bring me good memories, good energy. Ooh, experience never stop. Experience never stop. Life is experience. Yeah. And every time, every day is experience. Like today when I drove here, who was gonna tell me I'm gonna meet Shine here, filming, and we're gonna end up talking and end up filming a video? Nobody, no, nobody's gonna tell you that. It just happens. And so yeah, with a van life, with a nomad life, I would say, no, with a life that involves always moving. Imagine how many people or how many stories I have in my mind. It's like I have lost count, you know. Lost count. But every time I meet someone, every time I go somewhere, it reminds me where I've been. It reminds me who I have met. And yeah, this is why I think I find most important. I mean, we are nomadic. We need to move, and through moving we learn and understand, I think. And so yeah, I can only share my thoughts, and yeah, like the times I have to share, like now, no, like finding Shine and giving me this opportunity, no. ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ കണ്ട ഞാനല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങി നോക്കാം ഫുള്ളായിട്ട്. So I will close this window. അപ്പൊ ആൾക്ക് എല്ലാം കൂട്ടുകാർ കൊടുത്തേക്കണ സമ്മാനങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടത്. ന്യൂസിലാൻഡ്, ഇന്ത്യ, നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള സാധനം കണ്ടില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെടികളും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂൾ മനുഷ്യൻ. ചിൽ. House is moving. House is moving along. Because they are, wow, look at the road. പോർച്ചുഗലിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. പുതിയ ഒരു വിശേഷങ്ങളുമായി, ഇതുപോലെയുള്ള വെറൈറ്റി വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ വരും. I wish you a good journey, brother. Like a brother. Good. My pleasure. My pleasure, Shine. We can touch. Yeah, we keep in touch through the internet. Yeah. Keep recording, keep filming, keep showing the world. Yeah. Goodbye. Goodbye.